Ni wa Vilingi Wa Mauvoo tumanithia Mauvoo tondu mekiye kuma ilembetani ya ukamba na isioni ingi sianthi ya Kenya ondu mwana Mauvoo makonetie gikombe cha nthi yonthe maendeye kuya Qatar ekatwambo kunengerelia natukumbanisye kwa ukuve alatukumbanisye ni vamwe na amanigwa kimansioni kinene cha masaku kutwaisya miatianio maiteta kuongeleka kwa siko sia ung'ei Mutongoi wa Azimio Raila Odinga kuweta kana vangithitie umbano wa kunenania na ene nthi no time atianio Mwanini wa mwene kivila nzamani ya IBC Juliana Cherera kutia wia na mwene nthi mayenda Azimio yungamie umbano na miatianio na muvea wa kusewe walanio wa kisomo va Kenya KICD kukwata mbao itambia ya junior secondary kwithi wa skulu ni sia musingi Vilingi Wa Mauvoo Nina udhocha tutambania imwe nyenitwa Robert MUTUKU na Teresia mwende etwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko na tuyambia Mauvoo maitunika na manigwa makimansiyo kinene cha masaku ni matwa isia miatianio kwe umondi maiteta kumana na kuongeleka kwa ung'ei na uvungulu wa muu wa musini wa masaku na muno isioni isia kathemboni katoloni isili katiwa ingi ila siethulukite kimansiyo kiu mauvisa ma polisi ni mlasimikie kutumia nzeve ya kumya medho ikuvalania manigwa alame kwenda kuvingalelwa kuma masaku kuthi wote maiteta kanavyo umwe unatiwe ni thawiti na wa kuvithukiwa ni mang'entili Daniel Mwongela nukuelesya kuma masani makioko kwi umunthi polisi wa musini wa masaku ni methiwa na ivinda yumu muno maingana na manigwa skulu ni munene wa Machakos University amanigwa maivalania vyo maundu mautandithia na mekalile isioni sia katoloni kathemboni isili na isio ingi ila siethulukite kimanizo ki cha Machakos University kwa kuvinga lelu na kuicha mavia. We need our rights. Tumekuja huku kusoma, sio kuuliwa, kupigwa mavisu huku. Right now our comrade is dead there. Tukikuja tukijitokeza kujitetea wanatukimbiza. It's not good. Ki kinene cha maandamanwa ki kuvungulwa muo ula withire ndukosi wa isioni sia katoloni kathemboni na mwanigwa mwe akavithukiwa na kutiwa ni thayu. Astute comrades, we understand at times we come into decisions that maybe we were not meant to do so. At times as a leader, you make the right decision, but at times you might make the decision right. For now, we've made the decision right to suspend violence, Amen. Implore dialogue, for us to sort out, for us to solve the insecurity menace. Unugu uvo mawisa ma polisi ni mesa uvo vyenduthi isu no kutumia nzeve ya kuiticha methoi unaicha manigwa alame kwenda ulika musini wa masaku na kulikila maundu mautandithia amamo maikimanga kundu kwa utandithia na kuya mali ya ene nthi va musini wa masaku. Nikituminiki wala gavana wa Masaku wethi wanakikalo kimwana na maovisa kuma muveani wa UCCI na utongoi wa manigwa kuma kimanisioni ki yulu wa uvungulusu wa muo wala nake Mwandu Roda Unyanja ule ni county commissioner wa county no ya Masaku walesekana kuvikia vuni ni meki tembini esilwa bewa miongo tatu evo ofisa umwa ula kona nuna siku sia uvithukia na kuvena amanigwa kuma kimanisioni ki simu na miyo ingiyo ya vata. We've been able to secure the area, intensify patrols, and so far we've arrested 33 criminals, including a police officer, who have been mugging or robbing the students in that area. And some of them have been able to give intelligence or lead, and they have been able to lead the security team to Mololongo. We have been able to recover 120 telephones
because they have been stealing electronic equipment and especially mobile phones. Kwenana na maofisa ma DCI ni polisi usu eweta taithi twenda konanwa na siko cia kuya amanigwa mali yota simu sindu ingi vala withi ndatetheanisya na munanae na kwa oju ni mekiwe mbini na kumina vingi wa kiseseni kinene cha polisi kila kiva musini wa Masaku. And the investigations are going on, and once the investigations are over, we are going to charge them in a court of law. Na kigavana wa kaunti ino ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni waelesekana ni mekwikia mawalini ala mailite ungua silikali ino ya kaunti ya Masaku nikenda kukidekana amanigwa ala mekuwa kuna kundukuka usome ya kimanisioni kini methi wana ivinda ya ilu na kusia siku siya kwasua kwa dhayu. What we are supposed to do as county government, we will do. You will have the street lights as we have agreed. Kwa hivyo vijana wetu na wasichana wetu wale wako university, mimi ningependa tu kuambia neno moja. Let the people outside not involve you in their criminal activities. When your parents send you here, they send you to come and read, and they know their children are safe. I say you walked through the university gate on your own, and you shall walk out of that gate on your own. Daniela Mwankela, Utongoi TV, kumovanza wa kimanisio cha Machakos University kauntini ya Masaku. Mutongoi wa ngwatanio ya Azimio Raila Odinga yuweta kana mabangithitie umbano wa kunenania kwa bomwe na ene kiwanzani cha Kamukunji ilovi na otimi atiani otondu wa ingime weta na kumenda ene mathingilile muguo. Raila yasekana kati wa maundwala makanena nisiani bomwe na utongoi wa serikali ya Kenya Kwanza makomishona ana ma IBC ngalama ya mikalile kati wangi na kwimatuke 10 mwai o magatwa isia cha thicho cha jamhuri na vala chama cha Jubilee cha ikithiani kikonia mivangoni ii ya ngwatanio ya Azimio. Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Ngwatanio ya Azimio One Kenya ni awete isote limwani serikali yungamia mivango ya kutoa isemiatiani yoyo kwambia wakatatu ukite kiwanzani cha Kamukunji va musini lovi. Atongo imangwatanio hini maweta mena aki ya kutoa isemiatiani hii ila maweta kidhwa ya Mauvoo. The December 7th Kamukunji meeting, we confirm that the meeting is on as earlier planned. And for those in charge of the security agencies to do their duty to ensure that they keep peace at our meeting as provided by the Constitution and the law. It's a peaceful public consultative meeting. It is not a demonstration or picketing. If you wanted to do a protest demonstration, we would just inform the police, provide security, and we'll do it. But we are not demonstrating. We are not going to engage in any act of thuggery or hooliganism, and no property is going to be destroyed. Katwa sinduka uta ilangu atunyo ya Azimio itite ati mono kana kuka kunena nisya ni ulua wailu wa serikali kumakudhwa kuma ofisi na makomishona manza makungamia nyuvani IEBC mbala kuka kuviki ya umondi eli katwa ana alin zamani halani Justus Nyang'aya na munini wa mwene kivila mwandu Juliana Cherera mavike tena kutia wea. And we shall not tolerate skewed legislation, partisan legislation, trying to introduce a William Ruto Electoral Commission, not even a Kenya Kwanza, a William Ruto Electoral Commission. The Electoral Commission must be for all Kenyans, not to serve an individual or a faction. Azimio dhiyaka na usumbi wa President William Ruto ni wa kithoi usie kuandikana kwa kimanano misingine ya kimbai na uende kunenga wea ando ingi alame na makwani mekotine ingi ni mawete vangu ya President Ruto ya kuvalanya nzama ya IBC ivanie kusiovya nzama ingi imbia yake mwene ite yungamie ona vanini. These so-called new kids on the block have been in government. There's nothing new. In fact, they're just reinstating those old bad days, and we are cautioning Kenyans and alerting them that the era of dictatorship is back with us, and that Kenyans should not sit back
and allow these people that comfort of thinking that they can subdue all of us. We will not let that happen. Na unawevo ni maweta ta azimio maikwenda serikali ya nusu mkate kuma kwa serikali ya Kenya Kwanza na ni mavangiriche ona chadhi choja Jamhuri Day kiwanzani cha Jakarta bamusi nilovi kutani ya kila maweta ni udhasio na ukumba wa andu ingela serikali ya oyu yende kuna maswa kanayo lilo ni mom. Ruto and his deputy have a very narrow view of the Republic of Kenya. They do not know where Kenya has come from. They do not know where they want to take it. Ours will be a celebration of patriots. Again, that is just going to be celebrating Jamhuri Day with Wazalendo wa Kenya. And it's also going to be a very peaceful congregation. No protests, not picketing, not at all. But all that also is also guaranteed by the Constitution of Kenya. Nambe wa umbano wa kui auke kufika. Veina mokuli kukonya umo wa siya mangwati nioni valasionde kui umunde siya ikivya siya mwe na ikavika umbano niyo medonde meisia isie siya masia Wiper, Jubilee na kila cha Kano. As you can see here, Honorable Martha Karua represents NARC Kenya. Honorable David Murathe here and Jeremiah Kioni here represent Jubilee. And Honorable Robert Mbui here represents Wiper Party. Honorable Gideon Moi of Kanu has also sent just apologies. So you need to know that Azimio is very much united here. And we just want to reiterate again what Martha has told you, that we are acting in the best interest of the members of Azimio. Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kuma maamusi nilovi nye nitawa Benjamin na mwaka. Munini wa mwene kivila zamani unyuvani na mivaka IEBC Juliana Cherera niwatia uya kwi umuandikio kwa itina wa kumuandikia walua Musumbi William Ruto kumanithia ona itina wanzama yemwanya kuseugwa kuthia na wendekethio wa kumavetanga ofisini emwamba na makomishana angi atatu ni kumana na itambia yi valayu mwema enendi kuma matungulu menda ndongu ya ngwatanio ya Azimio 1 Kenya kuungamia muvango wa miatianio ila mavangithitie kwi wakatatu ukite vala maweta kana nzia ya miatianio tiyo sungio mwailu wa kumina mathina ala mekumbilite nthi ya Kenya. Boni Mutisia inalivoti. Tina President William Ruto kumaungamia makamishana na nthini wa ofisi kuma zamani wa nyuvani na mvaka IEBC yunsewe yonekaende na uvenduka wakatano muthelu komishana mwenja Stars Nyang'aya aitia wia na muthanyani wa umunthe munini wa mwene kivila wa nzama ya nyuvani na mvaka Juliana Cherera ivikia na utia wia wake. Thini wa valua wake ula wandika muthanyani wa umunthe Juliana Cherera ni kana ethitwe thukumite na kithito nthini wa ofisi wa nyuvani na mvaka ateo aweta ethitwa isla ivinda yomuta munini wa mwene kivila wa nzameno ya nyuvani na mivaka na mawia make ondala unaotetha sendhini wa ofisi wake ndanethe wana chendi kana kuelekela ukalikoni umwe. Maandiko ma Cherera ni maweta ingi kwithiwa na vikie na uthukumanesa we wake nuna vikie na ukwata usili lolola utane kwatia sia ona ingi kuvika matone matongo inanze ila waweta tawali ulo muthuku. Aivikia kutia wea wake Cherera ingi nuwaweta kana nuvikie na utwaise unena nyena andu mamukonyoke kana mamusi ovamwe na mawakili make na lama vikie na kuetikila itambia yake ya kutia uvisi kana wea na wayuni wetekila itakana vaina vata wa kuendea kwithiwa munini wa mwene kivila wa nzama nyuvani na mivaka. Kumana na kina mwatongo yukalekoni wa ulei matongo ewe ni Raila Amolo Odinga no maende na utoa yesi ya mbano siya maandamano kana kwithiwa maina ina nisiya yulua kukwithiwa ofisini kwa makomishana ya na kuyanana na mama enende kuma isio nisiya matungulu vaina vata ngwatani ya Azimio 1 Kenya ikaendea na utoa yesi ya miatianio kana maandamano kwithiwa alama vikie na utia wea mateo na nyakana mena wendiwa kuendea na utetewa siya komishani ya IEBC ilani na utoya mosikumu munene ula utuekie ne dawo utuekiwa maandamano ndwa IEBC ala ni makomishana ala maaminia kuleana na mausungio ala maibo na ala marukutwika na dawo manenganie kembithe kila chekiwe nundu wize Cherera we mwene no mini resign
na amina design ko manja wona ke mwe ya news ona atete wona kuandamanwa ndembwa yani iketha Cherera ni wa resign tiko na maandamano maelekewa yula udala ile na interest yake mwene eka kiucha Cherera na nengete yasia twaisia ndeno na etha maisha you president ile kakwe maisha meyo momo na no roko no maisha maende na uthayango kidogo isipokuwa ando maiko na gokomete amaene nthini maelesekana makomishona no kwithwa mateani kwithwa me ofisini na vaiva tangwatanio ya azimiwani Kenya ikaendea na masukuma kwithwa ilungu yo ya kwithwa ofisini yende na uthala na kukuthwa kwa ofisini tikitumikia nucha kwithwa na mbumbano ila ivangitwe ni ngwatanio ya azimiwani Kenya kuura ila ke uendeze tafadhali ningwaze weka ni acho nundu na moyo monania kana bena musuku mongi tutese bala umete na bala ona mombene ebinda yo ya uthokomi twize ithela mwaka ukite na wasisia ti yani kwembwa mewe yani ozu kwa uno momene mambio tuonia moti yani Raila kiyamboe kanacho ete kindu kingi na twasieta enende tukausupport nundu Cherera weka Cherera na avura ko kaita mutuku wako kana ko kaita mutuku wa Mukenya longe Cherera ndavutwa ebe kiongea na kena unaisangie atie kana kolokolo kwetie mundu aye kwa na tine no neza na fact atumiame kwaza kuandamano ciana cione nandike mewetakana kwithwa na miatenio kana maandamano no kutunga maendeleo na itina na vai wailuene nthi makaendea nongelwa thina ungi vindani yema vinyewe ni maundu kivathukanyo va nthino ya Kenya ndigo na mailete na ndigo na meno otethio kwa mwene nthi Raila asisie ta we kiongozi wa opposition nzila ronda usukumea serikali ya Ruto ni kana withie Ruto maundola wathani ta president aite kibila cha president na serikali yake ya Kenya kwanza ni meania na maandamano maimwe the last option kila mendekeria muno ni President William Ruto wamwe na serikali yake manengo evinda yani kuthukuma mwene nthi na kwithwa evinda ila ivikie na uveta me utongo-ini yo ikuvi na vatena wailua kwithwa na maandamano kana kuendea na uvingi sa utongo yuo serikali inengwe mwana thukume nundu ni twa mina 100 days tunenge musumbe mwana thukume nange wa maandamano mayekanwa ni kwate mukamba byo ndombe education na kabito ila inge twende ina wea be you waize vindela kwa maandamano no bape andu inge mono maumeiye vinda ya Raila Odinga ndia yo Raila zama compensate wa kila Raila weki asembie maimeka andisheki hathia ya matema state house olwa na andu asumake membo moma the last option maundu on them atatiwe kweka lwanthi kwa nenwa kwa sababu committee andu mane na Raila ta mutongo wa opposition aitumia andu make kunena na serikali mutongo TV kuma vaka ondini ya Masako nyeni toboni mutesya Musumbi William Ruto yuwe wetakana kwika mawali ukumuveani wa koti Kenya yonde ni kutethesya Kenya kukwata haki kwa mituki nthino makuani mekuthukanio ainana cha thini cha kunewa livoti ya uthukumi wa koti ya mwaka wa 2021 na 2022 Musumbi Ruto ni wawetakana kutumia teknolojia na nzia ingi cia kumina ngusanisyo ni kutethesya vanene kukwata haki vate kukwithia muvea wa koti muiyo munene mwandukitokeni mulinge ena mauvoa aithika kikaloni cha kumilo kwa livoti ya mwaka wa 2021 mwaka wa 2022 ya maunduma akini muvea wa koti wa Kenya President William Ruto nuenda muvea ukukumbatilia nzia cia wiwenithia na cia matuku cia kiteknolojia ni kana kuola makwani kifothukanyo alama kwa maite kotini Ruto iweta kuselewa kwa mama makonia na muno alama nini kavinda ni kala isililo mekolokoloni takituvio kinene mbeo utiola wesa kumwetino makwani akusilwa na mama esililwa akwithwa matena mavitio Delays in cases is more prejudicial than the eventual penalty of conviction. The prejudice is compounded where the accused turns out not to be guilty. Custodial sentencing should not be default conviction, especially where petty crimes are involved. Similarly, there are many instances in which the use of technology, the use of alternative resolution approaches, the use of alternative
to prosecution could go a long way in achieving substantive justice without overburdening the criminal justice system. Kithito ni kiruto iweta taukwikia maolo nyombeange mautethesya muvea uwa koti kusila makwani kwa metuki na kuikithia enenthini makwata aki mate kuselewa. Nzemwe aiweta taukutethesya uminukiliani wa koti ina ila siele kuthinikia makwani ama nini musini munene wa Ilovi. Itambe iyo kamia ikauta chino wa Ruto kutangasa kuongela muvea uwa koti silingi bilioni 3 sia kutethesya kutoa isya maundumo. Na wengi kwa vidhia majaji thandatola maleto ni President utie wea Uhuru Kenyatta. Vala ame amwema maondola ndongo inene ya Uleiva Kenya Raila Odinga onateta Ruto tokutumia kwikia muvea uwa koti muvuko. Ruto we yumile kuweta kana yani na ndena vata na kuonga koti. Despite prevailing budgetary challenges, we will unlock financial resources necessary to enhance access to justice in terms of infrastructure as well as personnel. I have agreed with the Chief Justice this morning that the pending 4 small claims courts in Nairobi, I will talk to the governor of Nairobi so that we can expedite the completion of these courts, because small claims courts are a bottom-up benefit, and therefore, Madam Chief Justice, within the next 90 days, we will give you the 4 courts in Nairobi. Musili munene wa makwani va Kenya Martha Koome ulevi kiteke kaloni kie mwambana munene wa mea wa Kenya Justin Muturi na mwandikithia wa muvea wa koti Han Amadi. Aithingile la vata wa mbongesio ndita tusia serikali kuthukuma siye mwambane kana kuwikithia enenthi ni makwata uthukumi. Mutongo ese wa makwani ma enenthi va Kenya Nordin Aje iweta muvea wa koti. Tawonde kwikia musingi utumi wanzi ese matuku asya kusila makwani ni kana kwa ilanja uthukumi wa kwa enenthi manthi ya Kenya. I'm sure this meeting we will be accused of sitting down and meeting with the executive. However, from the very beginning when the Chief Justice took over as the Chief Justice and the chair of the NCAJ, she was very clear that as much as we are independent institutions, we are interdependent of each other, and we must work with each other. And this is how governments are supposed to be run. Once again, Your Excellency, I thank you for making time to come and encourage us, because we are all about interagency, interdependence, collaboration, and cooperation, because at the end of the day, we serve one Kenyan. The one Kenyans have named Wanjiku. Ken Mulinge, Mutongo TV. Nendi musiaisia tuambothi umavanini tusiokethetie na mauvombe yange tukasonga basi. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi inge nona kusiye mukeka wakina mukeka ucio wa ukomea tumena ewa ukomea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twelito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena upau right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Mutonda kwitha monda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele no kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe mazindula simbesa ni mazindula simbesa wasia wa mwimi. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen.
Dial *811*463# to get John 3 verse 16 as your skiza tune. Ina uthocha ingi twendeye na kumanithia munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni waumbula kana ayumbe mambunge akati na muno ma Kenya Kwanza ni meithi wa maikonweze soni ya kunenga nilovia sia kinandu cha Asla Fund wala wamenda mambi siya kuelesea enendi usio wa kinandu ki ainena kikaloni changaliko ya ala aingi mbungeni kila charwa iwe mukawani musini wa ilovi Gachagua ni wenda ayumbe ma Kenya Kwanza kuithi wa itue sia kinandu ki sio ni sio kusela kuelesea ondo kiko kilia Kenya maukwati munini Kenya yonde boni mutesia nukuelesea mbiange Nikala wa vingwa sikalo sa laingi nthini wa mbunge nene sikalo ila siwate wa kunena ni wa maundu makonete utongo ina uthukumi wa mbunge munini wa President Rigathi Gachagua no wetakana vena vata enende makaendea na uvunde wa maundu ukonia kinandu cha Asla Fund kila kithi wa kine wenende ingi ai mathuthi ya mbunge ya kulikana na enende kavindani kala meuthi umoni mukuve na kumonia vata wa kinandu ki to continue explaining to our people the way it is operating, and most importantly, to urge them to pay. Gachagua ni wale na imu sia ndeto sia tongo ikuma ukalikoni wa wizani kana enendi ni mali tokosa kinandu kina kulea kueva ima kulia yumbea ya kuikithia kana iso niso ila masa kuetreva ina mituo teye kuyenendi na kuikithia kana ni mavuta mesilia na eto ila siende na uvando na mama tongo ikatiwa ile kosia enendi. You have heard these characters from the other side of Azimio telling people to borrow the money and not to pay, which is very retrogressive thinking. That should not happen in areas where you have been elected. And we are urging you to be the ambassadors of the Hustlers Fund during the recess and also counter that negative narrative by these Azimio characters. That is a responsibility that we wish you to carry out during your recess period. Munini wa Musumbi ni wathingila kana itambia unenga ni kinandu kiku yenende yendene saa na vewelu yenende makaendea na uvundi wa vata wa kinandu na kuendea na ukova kana kosa ilovia kuikithi kana ni mongela iwango siose uneo ilovia siri ulangu. And take time to talk to the business people, to the young people, to the hustler nation, that there is value in borrowing that money and keep on paying and increasing their chances to borrow more. Already, we are doing very well. More than 9 million people, as of this morning, have registered for the Hustler Fund. Another 3.7 million people have already borrowed money to the tune of 2.8 billion. Oingeni wa menda yumbe ya kuhithiwa ngeleka nyonzo nthini utongo imaundu ni kivathukanyo na muno nthini wa kisomo cha CBC aima kulia malika isio ni siandwani kutoa ise unenanya na ungamenya nene mama skulu kuikithia kana kinandu cha CDF kila kikwatiwa kutonya lelo maskulu ni chatu mikondu vailite na muno kwa ilia kisomo cha CBC. That we the Kenya Kwanza formation lead by example on the implementation of the junior secondary school, which you know, the Presidential Working Party on Educational Reforms has recommended and the President has agreed that the junior secondary school will be domiciled in the primary school. During your recess, to go and plan with the teachers and the BOMs on how using the money from the national government fund, CDF, how to put up the junior secondary school. And we want to lead by example. Vano makula kuisuvya na ivathukanu kana mevaka ila yende na ukusa ukonya kisomo na mitalatila ya CBC. Aiweta idhuwani vatonya kama kethiwa matengele kanyonzo wa tongo inaenende Kenya ni matonya kama kaina mwolo tolota ile tena kuendea na uvaluka nthini wa maendeyo. If this divide of our politics start by way of example, because we are government, using CDF funds to put up the junior secondary school within a very short time, the rest of the country will follow suit.
Thini wa kikalo kio tauni wa makulu ya yumbe kuvikiana kumila evinda ya udhiumo itethelu kenda kutwaisya unenanya yulwa mondola matetela evinda ya udhiumo wa kuvikiana udhela. The majority leader has moved a motion to have a special sitting of the National Assembly so that you can deal with urgent agenda that cannot wait for February when you come back. I request you to create time to come and prosecute that agenda so that even as you proceed with your recess, the business of government can move on. So I'm sure you will create time to come to the National Assembly and deal with matters that cannot wait for February. Motongo TV nyene toboni motesya. Mube wa kuungamia walanio wa kisomo vandhi ya Kenya KICD ni wa kwatamba uitambia skulu sia junior secondary kwithiwa ilasi na grade ya mwonza ya nyanya na ya kenda kuendea kwithiwa skulu ni sia musingi ungu wa kisomo cha CBC. Ofisa mwenene wa KICD Professor George Ongondo yasekanama ni wa alame ulika skulu ni sia junior secondary mwaka ni tuendete nindi meulika uimani na andwala sio kwithiwa na moni alimu ma skulu sia musingi alame thitwe maimavundi sia kuma me grade ya mbeo. Tondo mwandi kuitua Jelina Mose ukuelesya. Ngondo anene komanoni ya 18 ya kila mwaka ya alimu anene ma skulu sia musingi kepsha na ila yende eva kauntini ya Mombasa. Our research at KICD, which is mostly done through coming to you to experience what the learners are doing, have demonstrated to us that public schools have run away with making sure that there's a lot of practicality in schools. To the extent that you are aware, we have been excused of such things as asking learners to bring chicken to school. You have heard that. How the hell would the learners know what kuku is and where it comes from if we don't see it? Do you know that there are still our learners that if you tell kuku inatoka wapi, anakuambia wapi? Supermarket. Anasema wapi? There are many learners, if you tell them where does the milk come from, what will they tell you? Amanyiwa milioni umwangili maana ili miongo nyanya na mwonza na maana atano na miongo kenda na mwonza ma class cha grade 6 ni mama na kalilie mutiani wa Kenya Primary School Education Assessment na ula unadhelile wakati tuchumwane kidhelu mwaini wambe mayeko atiwa kulika maskulu ni ma junior secondary. So for us as curriculum developers, we are happy that you are exposing these learners to practical learning moments. Let us continue doing that as we plead with the government to avail resources. Ingini watakana design ya mavuku ma grade 7 ni maumete na kana makavi kwa maskulu ni matuku miongo ili na atatu mwaini wambe mwaka ni ukite wangili ili na miongo ili na itatu. Vala watakana makane ngano kuitane kui alimu anene ni kana alimu ma grade 7 mavikie kuvundi wanemo. And I want to plead, Mr. Chairman, because you are the midwives, you are the mid-husbands, when the curriculum designs for grade 7 come to our schools, kindly take the opportunity and expose them to the teachers who are qualified to teach junior, whom you will assign that lot, so that they start familiarize. They are ready. We have not distributed them because we are waiting for guidance from the Presidential Working Party on education reforms. They have now given guidance. Our task as KICD will be to endeavor to make sure that they are in your schools by the 23rd of January. Clap for the institute. Kavindani kau gavana kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir kavindani kale vikite koma noni yu kutu vya alimu nene maskulu sia musingi ni wawetekana uvisi wake no vikia kukwata mba ukisoma wawetekana no kuvikia kuambisi wala nyoa kunenga na liua mana kui amanyiwa ma ECDE va kaunti ya Mombasa. I will fix what needs to be fixed, I will protect what needs to be protected, and I will grow what needs to be grown, and I will weed out what needs to be weeded out. But in the process of that, nikishamaliza historia ya mishahara na mimi vile ninavyo protect wafanyakazi, I will need to protect the citizens of Mombasa. Wakiniambia walienda pahali wakashindwa kupata matibabu, I will need an answer as to why those people were not going to get treatment.
ingi gavana one wambulakana no kufikia kwetikilana na mvia ilovia na kwekia saini kana kwekithia kana misala ya thukumi ma county ndina aselewa na ikavikia kuiva matuku 23 kila mwai. Very soon tunaweka mkataba, itakuwa katika siku zangu 100 na mashirika ya kifedha ya kwa any given time kukichelewa mshahara, wafanyekazi, pesa zikichelewa kutoka Nairobi, wafanyekazi wa baraza la Mombasa County Government mshahara wao ulipwe tarehe 26-27. Vakuvi alimu anene maskulu cia musingi ngili 10 mavikite kwa manone ye na ila yotwaiwa nginya wa katano skulu ni wa Sheikh Zaid Musumbe William Ruto ayekwatwa kuvingwa kwa mano ye kwe muthenyani wa one ngili vote ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni wa Angelina Mose. Zama ya mbunge ya maundu mailovia kwe umondi ni ya Muthuima Benedict Mwasia ulawendekethetwe kutwika memba wa nzama ya uwai wa ilovia kana Commission of Revenue Allocation. Kulotwa kwa Mwasia kuoneka nzikayo cia Musumbe William Ruto kutunga kwoko ile mbetani ya ukamba na valainena mbe wa nzama yu Mwasia wawetakana ena utwika ulawianite mwanyani witina wa kuthukumana na muvea wa ukolania wa koti KRA. Shamsa, Mr. Search Officer. The leadership and integrity question, I'll take through. I, Benedict Mwasia Mutiso, do swear that the information I shall give before this Departmental Committee on Finance and National Planning on the matter under its consideration shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Please look at the issue of own source revenue as one of the what do you call it? As one of the when you're doing the county revenue sharing formula, having allocation of more points or more weight to generation of source revenue and prudent use of resources, because I think we have engaged on this matter a lot. That there is a lot of reliance on the national allocation vis-a-vis the counties being more proactive. We want to encourage counties through the reports that KRA does to look at how they can use their share of the equitable share and address marginalization within the counties themselves by providing that data, either from the Bureau of Statistics and other sources. They'll be able to then address marginalization internally. Mwanono tunengiwe ni rais kendo chambe ukambane wo ndewa masako wa Kitui na wa Makueni nituonekaniwe twane wa mwana nikenda nundu watata usisi akaunti susitu si fall katika ila kaunti tweta marginalized, yani si atiwe tina kimaende na uyombo mune wa commission ino niko sisi othukumiwa mbesa sieta equalization fund kana mbesa ila si yetu ndi serikali nikenda siukilia isio ila si akenda si atiwe tina. Kungi ni kana muthenya wandu makwiyumia kana World Volunteers Day ikundi ya Jumuiya Initiative kuma wote itongwewe ni director wayo Karen Munyae ni atwaisha uvandi wa miti kiimani cha kamba pakuvi na usi wa muone tanzia mwe ya kusubia mwithuluko na kutania muthenya wa thukumi makwiyumia aineneza soni Karen ni wawetakana kusubia miti vamwe na indo ila ciananga miti ila ya bandwa nicho thina munene wikumbilite Makueni skayoni cia kuongela utalo wa miti kauntini isu. Caleb Chalo na livoti makitania muthenya uona ulanthi onthe tambwa andu ala meyuma cia kukuna mawe ya kisioni kana wendewe volunteers muthenya wesikania ta World Volunteers Day ekundi ya Jumuiya Initiative kuma musini wa wote ungwa director wayo Karen Munyae ni makwatiania na NND ndongo cia kisio mevo makivu na ende maofisa kuma muvea wa mititu kana wendewe Kenya Forest Research Institute kuvanda miti kimani cha kamba na kila kiva kuvena musi wa Emali. Karen akiweta kana ikundi yo ni yithitwe ikitwaisya kampeni cia kusovya mwithuluko kumanwa na ualuku wa nzeve. Umuthi ni International Volunteers Day na tuonie kwivata muno kuvanda miti ngaliko ino ya Emali pa kwa kamba
ni kwithona wasiza mavyululuko ama ito penthi nitikwenda banda miti na ithie tajumuisha initiative nitukwatanie na mashirika oangi pamwe na kefri o pamwe na community aba ofisi wa MCA ofisi wa county government. Muthani wa munthi makivanda mitimbe wa ngili umwe vake maniki kare no kuelesya kana thina munene ula makwata ni undu wa mitila mavanda undu ni kusuvika na vala wenda enende makwatiania namo kwikithia kana ne masisia usuviku wa miti ila ya vandwa nikithakane is a community forest na withia kila mundu ni uleta indo ikaye na kuithakane andweza kwithia miti ila tatia tavanda ni yanangika na ina asuvika na ineana na nicho kitumio kuona tababa bena changamoto kiu lakini going forward nituthukumana na kikundi cha muika kiba kwa kamba maintain manage wisa kwithia mitino tabando mundi ni yana umundi o neteguya moyo nondo be ongana min group yokie ya kupanda miti o tugundizia kupanda miti na neteguya moyo nondo netwete ye miti na yatwa ni ondo tailo panda pa gwito netete thathe no panda miti netambe yo panda kuma tene lakini the no la wetha hapo ne kungithia miti nondo wa umo kwoga kwa makiwicha au sene kwetha miti tabanda tugetuma na alafu indo itete asiatho kwako stoka siliketa mitene siete lini atini avisa ulothukumane kundi ya kefri na nukuelesya kana kundu wa kutungia miti kwa wingi na kuitana makueni vena vata waimi kusisia ndithia yo ya indo na kumiolanga akiweta kana indo ni kisie kinene cha kuongela miti ndine welempeta ye ya makueni ndo tuitha cia ithi katika misi yitu twenda tu advice yandu kana nundu miti yo na thina na no mbesa kuwa mundu ayo inda ila utona kwikata utona kukwea nikana iso ethi angewa ya kulesia indo kwenda kuithekane kuya kwoko nitwasuvia mitisu nundu ketha waya mbuyo ile kana itano kana ngombo nini ile utonya kutemea na kijinza withia mitila ya around ni yetha ya suvika Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo, kumava kaunti ya Makueni. Tuisonga nambe ni kana mainyi ba muika miongo 3 kuma ile mbetani. Tuisonga nambe ni kana mainyi ba muika miongo 3 kuma ile mbetani ya kisuani ni matethekie na kimanza cha milioni ile ndono nyanya sia kumatethesia kukilia utuika wake utandithia kila umwe wo enukie na kimanza cha ngili miongo kenda ungo walanio wa kukwata enenthi mbau kumana na ukono watu linyotwa corona kwa muikala maende siziso ya utuika utona kumokilia kiukwati na matonya kuandika kana kusovisia amuikangi mawia. So my name is Kezia Olo. I'm from Jomvu Sub-County, Mombasa County. So my idea here is about commercializing kitchen gardens. So I'm one of the beneficiaries of the program by Aga Khan Foundation, which is we have been taken through human-centered design and how we can create innovative ideas in order to sustain our lives or also even empower the community as a whole. So my idea is about how I can use kitchen gardens, but now as first to sort out the food security issues and also make it a sustainable activity where we can generate money from it. So Ukulima Hub is a model whereby we are introducing a new technology to farmers ambayo itakuwa inapatia uwezo mkulima kuweza kutathmini mazao yake, kutathmini mmea na pia vile vile iko na uwezo wa kumwambia mkulima kama mmea una ugonjwa, ni ugonjwa gani unasumbua ule mmea na ni wapi anaweza kupata dawa. So it's a holistic mobile based application ambayo iko na 3 categories. An e-commerce center whereby mkulima anaweza kauza na akanunua na akalipwa, na iko na center ya pili ambayo mkulima anaweza kapata elimu ama mafunzo kuhusiana na kilimo anachofanya, na center ya tatu ni ile center ambayo mkulima anaweza kutumia hii application kumsaidia kujua magonjwa yanayoathiri mmea wake kupitia kamera yake kuscan ule mmea alafu atapata information. So hiyo ndo business ambayo naifanya mimi na ni biashara ambayo imeanza kwa sasa and the application is underway being developed. European Union has given us funding to support youth
in Coast Region, 4 counties in Coast Region, and also other counties in other regions like Nakuru and elsewhere. And one of the things that we are doing, one is we are working with our health partners or health agencies within AKDN and also outside AKDN to make sure that the scourge of COVID that has affected us economically, it has affected us socially, we try to address, especially those challenges that are related to youth or have affected youth. Kungi ni kana ngwatanio ya enengali cia matatu yu mendekithia unengani wa mawalua mautoi wa ngali kana license mathami wa muveani wa amuika wa NYS na kumwa kwa muvea wa kuikithia mugo maleluni NTSA. Ngwatanio ikwisila kwa mwene kivila wayo Simon Kimutai yiweta kana mendekithia mawaliuku aitina wa kumanya kana NTSA ithitwe inengane mawalua akwa andu matena utuika wa kutwa ngali. Kimutai ingi yasye kana NYS ithitwe ivundesya atwai mangali makakwata utuika ula wailite na vena vata makanengelelwa wea utanziemwe ya kuolanga mbanga sia maleluni. To have proper training on PSV drivers, and this our government should help us on this, because if you buy a matatu, somebody will just bring a license and you employ that person, and maybe that person will go and crash your vehicle, crashing 6 million on the road, and that is investment. The issue of issuing PSV license to drivers on the strength of the age of the license. 4 years, you're told, if you have a 4-year-old license, you're eligible to get a license. And you do get it without testing, being tested, whether you are able to drive. And this now causes problems to us as investors in public transport. This person will come and land from my vehicle. And yet, I'm blamed when an accident occurs. We should blame the people who issue them licenses, because they should be held liable for licensing a person who is not qualified. So we made a recommendation at the same time that the function of issuance of PSV license be removed from NTSA and be taken to an area who have the capacity to taste and classify. National Youth Service is known for producing the best drivers in the country. Why can this function be given to them? At the formation of speed governance, that was in 2004, our business was taken up by brokers for around 4 years. They could sell our certificates. You are validated by government, but they could sell our certificate right, left, and center. I conceived in my spirit that we needed to come together as speed governor vendors. We have worked together since 2008. And let me say, whoever has embraced the limiting of speed, especially on the matatu, 3048 and the trucks, you know very well that you are not in a lot of trouble. Tuisonga na mbeni kana andiki mama uvova Kenya juni makai ya serikali nene ilikilile na kumovo siya kumana na itamia ya imwesi ya nyumba siya mauvo kuika mawalioku mavinda kwa mavinda kumana na vinda yumu ya kiukwati na kutia amomo matena mawia. Maina na siku kuni ya 10 mwaka inaitwa iwe musini wa Ilovi. Andiki mama uvo matongo iwe ni President wa Ron Cliff Odit maweti kana andiki mama uvo methi twa maivutwa ila mawalioku amekwa na kwenda serikali mande siya kuende ya kumatedhe siya ila mekumbilwa ni vinda yumu. Wapi makofi? Ni wakati mgumu sana kwa wanahabari Kenya, kwa sababu wanahabari wanapitia kipindi kigumu, kazi zinapotea, zinakuwa chache, ulimwengu wa dijitali umeharibu kabisa vile wanahabari wanavyofanya kazi. Lakini vile vile pia tukumbuke kwamba tumetoka tu kumaliza msimu wa siasa. Tuna serikali mpya kwa sasa, na mwito wangu mimi wakati ambapo wanahabari wanapitia kipindi kigumu ni kwamba serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais William Ruto lazima itambue kwamba wanahabari ni kitengo muhimu sana katika uongozi wa nchi, na wakati wanahabari wanapopitia kipindi kigumu, mashirika mbalimbali Kenya yanayopitia kipindi kigumu, Kenya Airways, KQ, shirika la ndege likipitia kipindi kigumu, serikali inaingilia kati ili kuwasaidia. So tunatoa mwito kwa serikali, na Rais William Ruto alisema kwamba yeye ni rais wa wanyonge.
Huu ndio wakati wa kuonyesha kwamba anatekeleza hilo. Tunataka aingilie kati kuhakikisha kwamba watu hawapotezi ajira. Inasikitisha sana wakati ambapo watu wameenda shule, wamesoma, wanafanya kazi yao, lakini wanapoteza ajira kwa sababu makampuni ya wanahabari, makampuni ya habari hayawezi kuwalipa wanahabari. The digital disruption is happening and you can feel the impact within the newsroom. And when we come together, like right here, what we do is come together, network, and think through how can we be able to benefit, especially how can we diversify our skills, how can we diversify in terms of scholarly, like to become even contributors into academic. I'm looking forward towards a future where journalists will be courageous enough to tell stories. There's so much that is happening in the country. Drought is a very big problem, and it is a recurrent problem that needs to be addressed. The issue on corruption is also a thorn in the flesh of the Kenyan population. If the media can help us to communicate the potential that access to electricity and clean energy has, then that will be a very, very great achievement that we can make. Na hindi tikwate kanaki yo chucha andikima Mauvoo nikikiwika kana wethio naito ni twasubika na hindi mbewa kwikila kana kwikiangithio Vilingi Wa Mauvoo tuthikuya Qatar na balandi ya Japan ya kunwanza wa masindano make kombe chandi yonde tuna wakutandikwa kana kwemanwa mbao imwe kwa imwe na Croatia na malasimika kuthi penalty bala makunwa penalty itatu kwa imwe ni timu isu ya Croatia dhini wa kiwanza cha Aljanub na hindi kwa OU na Osamba Boys kana Brazil muma ende na uthauka na timu ya nthi ya South Korea latikani ya miongweli na imwe na bikia yu Brazil ibungite bao ili kwa vathei na hindi tukwendea kwithiwa na kwiyocha kwa ila tutungia muveano ndwa kwithiwa wakwatiania na itu nthini wa Vilingi Wa Mauvoo mavwangita ni uniki okoni nyenita wa Robert MUTUKU na keteresia mwende atwalila Mauvoo akwanzia ya meko ithiwa na kwiyocha kwa ila.